Hello guys, good morning, good morning. Na-late yung ating pagluto ngayon guys. Ayan guys, yung ating toasted. Ayan. Ayan guys, yung ating toasted at yung ating shakoy at yung ating shakoy again. Ayan guys. Ayan po yung ating product. At itong nasa oven is still going on. Yung ating pizza na order ni Rosie. Ito guys, ito yung chicken sisig. Yan, chicken sisig. Ito guys, yung humpy dumpy. Ito guys, yung carne norte. At ito yung century tuna. Boy, election day. Alas 10 na po gabisi. Oh my God. Magputar sa guys. Ay magtinda guys. Kanina pa po alas 3 guys. Gising na, buntag na, butar na. Butar na ta, kay ulan-ulan raba. Butar na mo. Election time. Busy lang. Yan guys, yung ating pandesal. Nahulog na guys ang ating pandesal na lutuan. So, umiyak ang uli, mag-display. Magtinda sa eskwelahan. Magluto pa kong juice, inipili sa butuhan. Ayun guys, ready na ang ating pandesal. Sa kahanin kita, magkakudaan or magtinda sa. Ano sa palagay mo guys? Uunahin ko ba magtinda o magbutor? Natural, magbutor. Nahalinan ako guys. Votation time. Let's go. Puno na ang ating pandesal.